Kính thưa các anh chị ổn định để chúng ta bắt đầu ạ. Thưa các quý vị đại biểu, trong bối cảnh Việt Nam đã và đang tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, như chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn một số công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế trong việc cam kết việc thực thi các cái tiêu chuẩn lao động quốc tế, đặc biệt là trong cái bối cảnh đại dịch Covid đang ảnh hưởng rất là xấu đến cái tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như là vấn đề về lao động, thì được cái sự hỗ trợ của dự án hỗ trợ đối thoại xã hội trong ngành dệt may do tổ chức Công đoàn Hà Lan tài trợ, thì hôm nay Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Công ước 98 về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Công ước 98 trên thực tiễn, cũng như mở rộng cơ hội giao thương với các doanh nghiệp châu Âu để tận dụng lợi ích mà các hiệp định tự do thế hệ mới đem lại. Đến tham dự buổi làm việc với chúng ta ngày hôm nay, cho phép tôi trân trọng giới thiệu bà Trần Thị Lan Anh, Phó Tổng Thư ký kiêm Giám đốc Văn phòng Giới sử dụng lao động, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Trân trọng giới thiệu ông Martin Roberts, chuyên gia của Tổ chức Giới chủ Hà Lan DECP ạ. Trân trọng giới thiệu ông Hen van Beer, chuyên gia đối thoại xã hội của Công đoàn Hà Lan CNV ạ. Trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Hải Yến, đại diện chương trình dự án thúc đẩy đối thoại tại đây làm việc và thương lượng hiệu quả trong ngành dệt may. Đến tham dự hội nghị tập huấn với chúng ta ngày hôm nay, chúng tôi cũng trân trọng giới thiệu có ông Trương Văn Cẩm là Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam ạ. Ông Nguyễn Quang Vinh, trưởng phòng ban quan hệ lao động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ạ. Tham dự hội nghị tập huấn còn có các đại biểu đại diện từ các doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực lao động. Và để bắt đầu chương trình, trân trọng kính mời bà Trần Thị Lan Anh, Phó Tổng Thư ký kiêm Giám đốc Văn phòng Giới sử dụng lao động phát biểu khai mạc. Trân trọng kính mời bà. Vâng. Kính thưa ông Martin Roberts, chuyên gia DCP. Kính thưa ông Henk van Beers, chuyên gia đối thoại xã hội của Công đoàn Hà Lan CNV. Kính thưa ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Vitas, Hiệp hội Dệt may Việt Nam. Kính thưa ông Nguyễn Vinh Quang, đại diện của Ban quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Kính thưa các quý vị đại biểu, thay mặt Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tôi xin chào mừng tất cả các quý vị đến tham dự hội nghị tập huấn ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị, trong những năm gần đây, Việt Nam đang chủ động và tích cực hội nhập quốc tế một cách toàn diện và sâu rộng. Bên cạnh những nghĩa vụ của một quốc gia thành viên của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, đồng thời lại là thành viên của CPTPP và EVFTA, Việt Nam đã thể hiện quyết tâm và nỗ lực của mình trong quá trình thực thi các cam kết liên quan đến lao động trong các hiệp định bằng việc ban hành Bộ luật Lao động 2019 và phê chuẩn 2 công ước cơ bản của ILO, đó là công ước số 98 về áp dụng các nguyên tắc và của quyền tổ chức và thương lượng tập thể, và công ước số 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức vào tháng 6 năm 2020. Và điều này thì không chỉ đóng góp làm lành mạnh hóa quan hệ lao động mà còn làm nền tảng cho các quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, đóng góp cho công cuộc phát triển bền vững khi trao quyền cho người sử dụng lao động và người lao động tự tìm ra những cái giải pháp cải thiện điều kiện làm việc thông qua thương lượng tập thể. Có thể nói thương lượng tập thể hiệu quả sẽ mang lại những lợi ích cho tất cả các bên tại nơi làm việc, tạo năng suất lao động cao hơn, điều kiện làm việc tốt hơn, và thương lượng tập thể là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và là con đường để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Để triển khai thực hiện Công ước 98 về áp dụng những nguyên tắc của tổ chức và thương lượng tập thể, ngày 7 tháng 5 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 673 về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Công ước số 98 của ILO về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Và
Quyết định đã giao cho Bộ Lao động Thương binh Xã hội chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam VCCI triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về nội dung công ước tới người lao động, người sử dụng lao động, các cơ quan và tổ chức có liên quan. Và đồng thời, một trong những yêu cầu quan trọng của việc triển khai thực hiện công ước này là phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và kịp thời. Ngoài ra, nhằm thực hiện hóa quy định tại điều 13.15 của chương TSD là chương thương mại và phát triển bền vững của Hiệp định Thương mại Tự do thế hệ mới EVFTA, thì ngày 17 tháng 8 năm 2021, Việt Nam đã chính thức thành lập nhóm tư vấn trong nước là nhóm Domestic Advisory Group, nhóm DAC, nhằm tập hợp, trình bày quan điểm và đưa ra các khuyến nghị tư vấn, góp ý đối với việc thực thi EVFTA. Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam VCCI là một trong 3 thành viên chính thức của DAC tại Việt Nam với vai trò là tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động, thì luôn luôn mong muốn hợp tác với các đối tác trong quan hệ lao động. Cụ thể ở đây trong hội nghị này là với các chuyên gia từ phía Hà Lan để chia sẻ những kinh nghiệm thực hiện đối thoại, thương lượng tập thể và các hiệp hội doanh nghiệp khác, từ đó giúp cho các doanh nghiệp thực hiện tốt những cam kết về lao động của hiệp định và tận dụng những cơ hội sản xuất kinh doanh mà hiệp định này mang lại. Tôi cũng xin cung cấp thêm một thông tin, đó là hiện nay Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam và với đại diện là tôi là chủ tịch của nhóm DAC này, và trong tháng 11 vừa qua chúng tôi đã tham dự hai cái cuộc họp rất là quan trọng là giữa nhóm DAC Việt Nam và nhóm DAC EU. Đồng thời nhóm tham gia một cái cuộc joint forum giữa hai phía Việt Nam và EU, gồm có cả chính phủ Việt Nam và chính phủ phía EU, đồng thời cùng các nhóm DAC của hai bên để chia sẻ và tìm hiểu những cái thông tin để tiến tới trong thời gian tới sẽ có những cái sự hợp tác và hoạt động một cách hiệu quả, làm thế nào có thể thực thi cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới một cách hữu ích nhất. Và hôm nay thì cái hội nghị tập huấn kinh nghiệm thực hiện công ước 98 về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể được tổ chức với sự phối hợp chặt chẽ của tổ chức CNV, DCP và VCCI với mục đích là trao đổi thông tin và chia sẻ những kinh nghiệm thực hiện đối thoại xã hội và thương lượng tập thể tại Hà Lan. Ở đây chúng ta có những chuyên gia hàng đầu của Hà Lan với những kinh nghiệm không chỉ của ở Hà Lan mà các kinh nghiệm của các nước Đông Nam Á, ví dụ như là Indonesia, thì có thể chia sẻ với các doanh nghiệp Việt Nam những cái kinh nghiệm của Hà Lan cũng như là Indonesia trong những cái việc thực hiện đối thoại xã hội và thương lượng tập thể, là những cái kinh nghiệm rất là cụ thể và thiết thực. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng như các chuyên gia của phía Việt Nam cũng sẽ chia sẻ những cái thực hành tốt trong việc thực thi Bộ luật Lao động 2019 và làm thế nào để có thể tận dụng cơ hội của EVFTA. Diễn giả tham dự hội thảo ngày hôm nay có đại diện là của người sử dụng lao động và Công đoàn Hà Lan và đại diện của Việt Nam là từ Ban quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hiệp hội Dệt may Việt Nam. Tôi hy vọng rằng trong cái hội thảo ngày hôm nay, mặc dù với điều kiện thời gian rất là hạn chế vì chúng ta làm việc online và đồng thời với cái tình hình dịch bệnh như thế này, thì chúng tôi cũng hy vọng là cuộc hội nghị ngày hôm nay, cái tập huấn ngày hôm nay sẽ tạo cơ hội cho các bên có cái thời gian để trao đổi thông tin và những cái kinh nghiệm thực tiễn thực hiện công ước số 98 của ILO về việc áp dụng những nguyên tắc của tổ chức thương lượng tập thể để Việt Nam có thể đẩy mạnh triển khai tốt nội dung này trong thời gian tới, giúp cho doanh nghiệp và người lao động duy trì được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Và nhân dịp này, một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn tổ chức CNV, tổ chức DCP, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp và các đối tác quốc tế khác đã phối hợp và chặt chẽ với VCCI trong nhiều hoạt động trong thời gian qua liên quan đến nội dung này của hội thảo. Và tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu đã nhiệt tình tham gia hội nghị. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà Trần Thị Lan Anh đã có cái bài phát biểu. Và trước khi chúng ta đi vào cái phần chia sẻ đầu tiên của Hiệp hội Dệt may Việt Nam về cái tình hình thực hiện thỏa ước tập thể ngành trong ngành dệt may thì trân trọng mời các quý vị đại biểu chúng ta bật cam lên ạ để chúng ta chụp hình của hội thảo ạ. Các quý vị đại biểu bật cam giúp ạ. Các đại biểu bật hết cam đi ạ. Tôi thấy ở trên này vẫn còn một số các đại biểu chưa bật ạ. Chúng ta bật hết cam lên để chúng ta bắt đầu chụp ảnh ạ. 1, 2, 3. Vâng, cảm ơn các quý vị đại biểu. Và để bắt đầu cái phần nội dung của buổi làm việc ngày hôm nay, trân trọng kính mời ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam chia sẻ về tình hình thực hiện thương lượng tập thể trong ngành dệt may ạ. Trân trọng kính mời ông. Vâng, xin chào tất cả các quý vị. Các quý vị có nghe rõ tôi nói không ạ? Nghe rõ ạ. Vâng, kính thưa bà Trần Thị Lan Anh, chủ trì hội thảo. Kính thưa tất cả các quý vị đại diện cho phía Hà Lan và phía các doanh nghiệp Việt Nam. Trước hết thì tôi xin được cảm ơn ban tổ chức đã mời tôi tham dự buổi hội thảo hôm nay và tạo điều kiện để tôi chia sẻ một số nét về cái thỏa ước lao động tập thể ngành dệt may Việt Nam mà chúng tôi đã thực hiện trong cái thời gian vừa qua. Bài trình bày của tôi thì tôi trình bày có 3 cái nội dung. Cái nội dung thứ nhất ngắn gọn nên là sơ qua về cái vị trí ngành dệt may Việt Nam. Thứ hai là về cái quá trình triển khai cái thỏa ước lao động tập thể ngành đầu tiên của Việt Nam tại ngành dệt may. Và cái thứ ba, nội dung thứ ba đấy là một số những cái kết quả và kinh nghiệm. Thì về cái ngành dệt may Việt Nam thì thưa tất cả các quý vị, thì các quý vị biết rằng là theo cái số liệu mà thống kê của WTO ấy, thì đứng về xuất khẩu hàng dệt thì Việt Nam chúng tôi nằm trong top 10 các nước xuất khẩu hàng sợi dệt, tức là hàng năm xuất khẩu khoảng độ 10 tỷ USD hàng sợi dệt. Còn về hàng may mặc thì chúng tôi xuất khẩu một năm khoảng 29 tỷ USD. Và chúng tôi nếu mà riêng về hàng may mặc thì chúng tôi đứng thứ hai, chỉ sau Trung Quốc, đứng trên cả Bangladesh. Còn nếu như kể cả tất cả các cái mặt hàng của ngành dệt may Việt Nam thì chúng tôi đứng sau Trung Quốc và đứng sau Bangladesh một chút, tức là đứng thứ 3 thế giới. Còn thị trường, các cái thị trường lớn của chúng tôi thì thị trường lớn nhất của chúng tôi là thị trường Mỹ. Thì năm 2021 dự kiến này chúng tôi thị trường Mỹ chiếm khoảng độ 40,9% tổng kim ngạch xuất khẩu. Sau đó đến CPTPP thì khoảng độ trên 13%, EU thì khoảng độ 10%, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng khoảng độ gần 10%. Và về cái mục tiêu mà tức là năm 2021 vừa rồi thì thưa quý vị là chúng ta biết rằng là ngành dệt may Việt Nam cũng như các ngành kinh tế khác của Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng rất lớn của dịch Covid-19. Năm 2020 thì chúng tôi chỉ xuất khẩu được 35 tỷ USD mà giảm đến 9,8% so với năm 2019. Và năm 2021 thì chúng tôi mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn của đại dịch Covid-19 nhưng mà chúng tôi cũng xuất khẩu được khoảng 39 tỷ USD, và như vậy tăng khoảng độ 11% so với năm 2020 và
cao hơn một chút 0,3% so với năm 2019. Đấy là sơ qua cái tình hình chung của ngành. Còn cái quá trình về thương lượng tập thể triển khai cái thỏa ước lao động tập thể ngành ấy, thì thưa các anh các chị, thì cái thỏa ước lao động ở các doanh nghiệp thì chúng tôi, ngành dệt may cũng như nhiều ngành kinh tế khác, chúng ta đã triển khai từ rất lâu rồi. Và đối với ngành dệt may Việt Nam thì đây là cái ngành đầu tiên được Bộ Lao động Thương binh Xã hội phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động chọn là cái ngành triển khai thí điểm cái thỏa ước lao động tập thể ngành. Và cái quá trình mà triển khai thì thưa các quý vị là chúng ta đã chuẩn bị, có một cái giai đoạn chuẩn bị khoảng 2 năm, từ là tháng 5 năm 2008 mà cho đến tháng 4 năm 2010. Và như vậy trong khoảng 2 năm đó thì cả một quá trình chuẩn bị cũng khá là công phu, với cái chủ trì đó là Bộ Lao động Thương binh Xã hội phối hợp với Tổng Liên đoàn và các cái bộ ngành khác cũng như Hiệp hội Dệt may Việt Nam và Công đoàn ngành dệt may Việt Nam triển khai cái thỏa ước lao động tập thể ngành này. Và cái giai đoạn thí điểm thì lựa chọn thời gian thí điểm và ký kết vào ngày 26 tháng 4 năm 2010. Và cái thời gian thí điểm thì khoảng 1 năm. Thì khi thí điểm ấy, thì khoảng độ gần 70 doanh nghiệp tham gia với khoảng 90.000 lao động. Và sau cái thời gian thí điểm thì thỏa ước lao động tập thể ngành dệt may Việt Nam cũng đã được triển khai ký lần thứ hai. Thì khi ký lần thứ hai thì thời hạn 2 năm, ký vào ngày 24 tháng 6 năm 2011. Và tiếp theo đó sau 2 năm thì chúng tôi đàm phán ký lần 3 vào ngày 24 tháng 3 năm 2014 với thời hạn 3 năm đến năm 2017. Và tiếp tục là tháng 4 năm 2017 thì ký lần thứ tư cũng với thời hạn 3 năm. Và cũng do cái tình hình dịch Covid-19 tác động cho nên là chúng tôi cũng trong cái năm 2020 ấy, thì chúng tôi có thống nhất với Hiệp hội với Công đoàn Dệt may Việt Nam là đàm phán và có gia hạn cái thỏa ước đến tháng 9 năm 2021, tức là gia hạn 1 năm. Và gần đây nhất là ngày 14 tháng 10 năm 2021 thì chúng tôi ký thỏa ước lao động tập thể ngành lần thứ 5 với thời hạn 3 năm. Và như vậy có nghĩa là vừa mới ký cách đây khoảng độ 2 tháng thôi. Còn về một số những cái kết quả cũng như là kinh nghiệm thì những cái kết quả thì chúng tôi đánh giá là cái tác động của cái thỏa ước lao động này có những cái kết quả như sau. Về một số những cái kết quả chung đấy là thỏa ước lao động tập thể ngành dệt may Việt Nam là cái thỏa ước đầu tiên được thí điểm thành công tại Việt Nam và được thực hiện trong một thời gian dài từ năm 2010 cho đến nay. Và hiện nay thì mới ký thì sẽ là kéo dài cho đến 3 năm nữa. Và chúng tôi tin rằng cũng sẽ là tiếp tục được thực hiện trong cái thời gian tiếp theo. Với số lượng thì doanh nghiệp thì rất nhiều doanh nghiệp tham gia. Trong 5 lần ký vừa qua thì lần ít nhất là khoảng 70 doanh nghiệp cho đến 100 doanh nghiệp tham gia, với cái lực lượng lao động khoảng 90.000 lao động cho đến 120.000 lao động. Và cái thỏa ước này nó nâng cao được cái nhận thức của cả người sử dụng lao động và người lao động về vai trò của thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp cũng như cấp ngành. Và đây cũng là một căn cứ quan trọng để người sử dụng lao động và công đoàn cơ sở sửa đổi bổ sung cái thỏa ước tập thể cấp doanh nghiệp nếu có những vấn đề gì mà trái với thỏa ước ngành. Và cũng là mẫu hình và căn cứ để triển khai cái thỏa ước lao động tập thể ngành dệt may địa phương như tại Bình Dương, rồi thành ngành dệt may thành phố Hồ Chí Minh, ngành dệt may Hà Nội cũng như nhóm doanh nghiệp. Và cũng là cơ sở quan trọng để chúng ta biết rằng là cái thỏa ước lao động tập thể ngành ấy được vấn đề về thỏa ước lao động tập thể ngành trong Bộ luật Lao động trước năm 2012 thì quy định rất sơ sài, chỉ có một điều thôi, một vài điều thôi. Nhưng mà sau đó, sau khi thí điểm triển khai cái thỏa ước lao động tập thể ngành tại ngành dệt may thì năm 2012 khi sửa đổi bổ sung cái Bộ luật Lao động năm 2012 thì đã có rất nhiều những nội dung được ghi nhận đưa vào cái Bộ luật Lao động 2012. Và cái kết quả cụ thể cho từng cái đối tác tham gia thì tôi xin lược qua mấy cái nội dung như sau.
Thứ nhất là đối với doanh nghiệp thì thỏa ước lao động tập thể ngành đã làm giảm cái biến động lao động, giảm số vụ tranh chấp lao động và đình công. Bởi vì trong suốt cái thời gian từ năm 2010 đến nay, ở các cái doanh nghiệp mà tham gia thỏa ước lao động tập thể ngành thì không có xảy ra đình công và ngừng việc tập thể. Rồi là doanh nghiệp thì có thể là xây dựng được kế hoạch sử dụng lao động lâu dài và yên tâm đầu tư nâng cao trình độ cho người lao động, không sợ người lao động là nhảy việc để khi mình bỏ cái công sức ra đầu tư đào tạo chẳng hạn thì họ lại chuyển đến nơi khác. Rồi cũng tạo điều kiện tạo ra cái độ tin cậy cao hơn với khách hàng khi đánh giá được ký kết đơn hàng, cũng như góp phần quảng bá cái hình ảnh của doanh nghiệp. Đấy là đối với doanh nghiệp. Còn đối với người lao động thì chúng ta biết là trong cái thỏa ước lao động tập thể ngành thì quy định rất nhiều những cái chế độ chính sách cụ thể và cao hơn rất nhiều những chế độ cao hơn luật. Và với những cái chế độ này về tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi cao hơn thì cuộc sống của người lao động cũng ổn định hơn, và người lao động thì phấn khởi làm việc với năng suất, chất lượng cao hơn, gắn bó với doanh nghiệp hơn. Còn đối với Hiệp hội Dệt may Việt Nam và Công đoàn Dệt may Việt Nam là hai đối tác ký cái thỏa ước này thì nâng cao được vai trò, vị trí của cả hai bên đối tác, nhất là khi có tranh chấp lao động. Vâng, ở một số kinh nghiệm thì chúng tôi cho rằng là muốn ký được cái thỏa ước lao động tập thể ngành ấy, thì cho có hiệu quả và thực chất ấy, thì cần tạo ra được cái sự đồng thuận cao giữa đại diện người sử dụng lao động và người lao động, rồi xây dựng lòng tin cũng như là thiện chí của hai bên trong thương lượng. Và khi chuẩn bị đàm phán thì chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ các thông tin liên quan để thương lượng và đề xuất các chế độ phù hợp với điều kiện thực tế của ngành. Tức là chúng ta cũng không đưa ra những cái điều kiện nó cao siêu quá mà các doanh nghiệp không thực hiện được. Rồi là chúng tôi cho rằng cần phải thương lượng theo từng bước, từng cấp, từ thấp đến cao. Tức là đầu tiên là phải các cái cấp chuyên gia với nhau ngồi với nhau để đánh giá kỹ cái điều kiện của ngành và đưa ra một số những cái chỉ tiêu đề xuất, và sau đó là đến cấp cao hơn thì mới hút lại những cái điều mà cần đưa vào ký kết trong thỏa ước. Rồi cũng phải kịp thời đàm phán khi nhà nước có những cái chính sách mà thay đổi, để tranh thủ cái sự hỗ trợ cả về kinh phí cũng như kinh nghiệm của nước ngoài. Thì chúng tôi cũng chia sẻ là trước đây chúng tôi cũng được sự hỗ trợ rất là đắc lực của cái tổ chức FAS, tức là Viện Friedrich Ebert Stiftung của Đức. Vâng, và những cái vấn đề đặt ra trong thời gian tới thì tôi xin chia sẻ nhanh thôi là chúng ta biết rằng sắp tới đây thì cái vấn đề mà phát triển bền vững thì được cả Việt Nam và thế giới đặt thành một vấn đề rất được quan tâm. Và ngành dệt may Việt Nam chúng tôi có chương trình phát triển bền vững, và vấn đề này thì cũng cần phải phía người sử dụng lao động và người lao động phải phối hợp với nhau để triển khai thực hiện. Và đặc biệt là cái tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến ngành dệt may thì chúng ta biết rằng là cũng là sắp tới cũng sẽ là có những tác động rất lớn. Cho nên là cũng hai bên đối tác cũng cần phải phối hợp để mà có thể là tham gia để giải quyết những cái vấn đề, có phần giải quyết những cái vấn đề mà khi mà lao động có thể bị sa thải hàng loạt do máy móc chẳng hạn. Rồi vai trò của nhãn hàng trong đối thoại đàm phán thỏa ước lao động tập thể ngành thì tôi nghĩ rằng cũng cần phải là được chú trọng, được nâng cao. Với sự phối hợp mà giữa các đối tác thì tôi nghĩ rằng là giữa Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Công đoàn ngành dệt may Việt Nam cũng như là doanh nghiệp cũng như công đoàn cơ sở thì phải có những cái phản ánh kiến nghị chính sách của nhà nước hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động, đặc biệt là trong bối cảnh của dịch Covid-19, rồi là ổn định tư tưởng cho người lao động, gắn bó với doanh nghiệp và cũng để chia sẻ cùng vượt qua khó khăn. Và cuối cùng thì xin chúc sức khỏe tất cả các quý vị đại biểu và chúc cho cái hội thảo của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Trân trọng cảm ơn ông Trương.
Trân trọng cảm ơn ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã chia sẻ chúng ta một số những cái kinh nghiệm triển khai cái thỏa ước lao động tập thể ngành trong ngành dệt may, cũng như là một số những cái lợi ích mà cái bản thỏa ước này đã đem lại cho các doanh nghiệp trong ngành dệt may trong suốt thời gian vừa qua. Và đặc biệt là chúng ta nhìn thấy một cái bức tranh là các doanh nghiệp đều nhìn thấy những cái hiệu quả khi tham gia vào cái thỏa ước này, cho nên là cái thỏa ước này đã được xem xét và sửa đổi đến lần thứ 5. Và chúng tôi hy vọng là trong thời gian tới thì cái bản nội dung của cái thỏa ước này cũng như là các doanh nghiệp tham gia vào thỏa ước này tiếp tục nhận được những cái chia sẻ từ các doanh nghiệp trong ngành dệt may, cũng như là đem lại những cái lợi ích cho doanh nghiệp khi tham gia vào thỏa ước này. Và để tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe các ông chuyên gia từ Công đoàn Hà Lan cũng như là Tổ chức Giới chủ Hà Lan chia sẻ với chúng ta về cái mô hình đối thoại xã hội và thương lượng tập thể ở Hà Lan, chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tiễn về đối thoại thương lượng thành công tại một số nước trong khu vực ASEAN. Vâng, trân trọng kính mời ông Martin và ông Henk chia sẻ kinh nghiệm của Hà Lan ạ. Trân trọng kính mời các ông ạ. Yes. Can we please have our slides? Good afternoon. Can we have our slides, please? Yeah, one moment, please, Mr. Martin. Yeah, we ask the technician to open the screen for you, the slide for you. Okay, thank you very much. Well, in the meantime, we can say who we are. There are the slides. Very good. Well, good afternoon for you all. My name is Martin Roberts. I am DCP Country Manager Vietnam. And as you know, social dialogue is a very important topic for us. And not only for us, also for Vietnam, as we heard, and for the whole world, I think. As DCP, we like to work together with trade unions. And this presentation deals about sharing Dutch experiences. And to do so, we are also very curious about your opinion. Okay, Henk. Okay, my name is Henk. I'm from the Dutch Trade Union. And can we go back to slide 1? Because we're still introducing ourselves. My name is Henk, and I'm an expert for social dialogue for over 30 years. I've been working in Vietnam now for nearly 5 years. Unfortunately, the last 2 years only digital due to COVID. And I'm very pleased that in this big workshop where employees, business association, people from sectoral organizations, universities, and our friends from the trade union are participating. And in this workshop, we will try to explain how social dialogue is organized in the Netherlands. And I think that gives a lot of points for discussion after our presentation. And we do it together with Mr. Martin from the employers organization. So sometimes it will be looking a bit chaotic because we change from slide 1 to 2 and 3, but I hope that you, after our presentation, have a good overview of what we try to share with you. And now I give the floor back to Mr. Martin for this slide with this lovely Vietnamese kid. Martin. Yes, thank you. Yes, a few weeks ago, we asked you to answer 3 questions. And we do that because we are very curious about your position. Of course, it's our goal to enhance and to improve social dialogue in Vietnam, because
we think it has so many advantages. And we think the best way is to know each other, to know each other's goals in well, working together, improving social dialogue. And that's why we ask you these three questions. We are curious about the answers from all participants. We received several answers already, and we are very happy with that. But maybe we can talk a few minutes. Of course, we don't have time to answer all the questions. I give you a few minutes to think about your own answers. And maybe some of you will talk about your answer of question 1 and question 2. Let's have a little pause of 2 minutes so you can prepare your answer. Okay. Let's hear your answers. The first question, what is social dialogue in the actual situation for you or your company, in your personal opinion? Who wants to give a short answer? Is there someone who wants to give an answer? No one. No one. Is the question is clear? Okay. Well, maybe it's a little, well, unusual to start with some questions. But nevertheless, I think your answer is very important, because one of the main things of social dialogue, we think, is the willingness to participate. It's not only about the content, it's not only about negotiation, but it starts with what do you want at the end? And that's why we are so curious to your personal situation and personal opinion. Well, maybe we have also a second workshop within a few weeks or months. So maybe during that second workshop, we have some more possibility or more time to talk to your answer, to talk to each other, and well, that you want to give your meaning. Well, let's turn to slide 3, please.
Yeah, when you look at this slide, you can see it's a very small overview. What of the topics are from the ILO Convention 89 or 98. As you are aware, that the Vietnamese government signed this convention recently due to big trade agreements with the United States and with Europe. And as you heard from Mr. Kwam from Vitas, is that export for most of the sectors, and in this case, the textile and garment in particular, is very important. So that was one of the reasons that your government signed this convention. And this convention is a convention that on most of the parts of the world is accepted and used as basis for trade agreements, but also used for the work between employers' organizations and trade unions. And it means that in this convention, we say that people have the freedom to organize themselves to get active in a trade union. So you are free to become a member of a trade union. We don't want forced labor, and that's a very essential point of this convention. We don't want any discrimination on gender or on religion or on color of the skin. And the third is that it's not accepted that we speak about child labor. So in this convention, the fundamental rights and principles are based in the relationship between the employer and the employee. And that is what we call in this convention, the freedom of association. And freedom of association means that social partners, trade unions, and employers or employers' organizations have the right to do collective bargaining to establish not trade agreements, but collective bargaining agreements. And in America and in Europe, that is pretty common in our work. And today we will look at the situation, how we organize it in the Netherlands. And we will try to explain in this brief presentation the principles, how it's organized and what the coverage is of all those collective bargaining agreements for the Netherlands and how it's organized with our institutions and between employers' organizations and trade unions. So I give the floor to Mr. Martin again for slide number 4. Thank you, Henk. Yes, well, this slide also gives an overview of the main principles of Convention 98. And on the right side, you see a question, what's in it for me? And like I said before, that's a very important question, because all companies and all organizations have to come from a present situation to a desired situation. We see Convention 98 as a strong incentive to strengthen trade relations. Trade relations are very important for the future. And we realize that for the next coming period, well, it's not so easy for companies to develop this way. Because what's in it for me? How is it with the profit of our organization in the long term? Have we a good market in the world? And we know Vietnam, well, has a big market and has a big population also. Therefore, in our view, Convention 98 is important, and we think it's profitable for employers as well as for employees. And only then it will work also, only when it's profitable for both. How to do so? We think that social dialogue is the best method to do so, because it's about coherence between employers and employees, coherence between producer and customer, and more connection between man and nature. In the
previous presentation, Mr. Kam mentioned also the sustainable development. And that is more and more important. And it's more and more important that both workers and employers talk about these important subjects. And we know many large companies are working already to improve this cohesion. We have a big company in the Netherlands, Shell, working also from Great Britain, that is moving in this direction, in this necessity. Can we have slide 5, please? Yes, this slide deals with the benefits of social dialogue for employers. Well, you see a lot of dots, a lot of aspects. In the previous presentation, we heard also some benefits, also for employees. Henk is going to tell us in the next slide. But first, this slide. The most important financial goals for an entrepreneur, for a company, remains, of course, profit, quality, cost effectiveness, and reliability in delivering. It seems that in the short term, Convention 98 mainly serves goals of employees, financial and motivation. Well, there is good news, I think. In the somewhat longer term, these goals serve employees and employers. If employees and workers agree, you will also get a better deal with your government, is our thinking, and also our experience in the Netherlands. Henk. Yes, and then we go to the next slide. If you in slide number 6, if we look at the benefits of social dialogue from the perspective of trade unions, of perspective of the employee, it is quite easy. You could say on the short term, you negotiate on a collective bargaining agreement, and that has a positive effect on labor condition, on labor environment, on your working area. That's one. But in general, what we mean with social dialogue on a sectoral level is that trade unions, representative of trade unions, speak with the employer on company level or on sectoral level, and you exchange with each other, and we will explain it later in this presentation. You exchange with each other what is all about in the sector. And in the same line as Mr. Martin introduced, what are the benefits now for employees? You could say, if you make a good agreement, sometimes in Vietnam, but in Europe and in America, it's quite common, we negotiate on the wages in a sectoral agreement. For most of the trade union members, that is the most important part, to become a trade union member, to speak with the trade union, and the trade union negotiate with the employers' organization on your labor conditions. And wages is one of the topics of the negotiations. For us as a trade union, it's also important to speak with the workers on the working conditions, because social dialogue is not only about wages, it is also about the working conditions. Is it healthy? Is it safe? Like Mr. Martin said, we are talking about the 3 P's, people, profit, and prosperity. And that is important. We use that also as topics to discuss in social dialogue. A third issue why social dialogue is important, that we want to make agreements with the employers and employers organization on education. Like Mr. Kwam said in his introduction, you see that in the industries in general have innovations, and employers want employees to learn
to develop themselves. For us in Europe and in the Netherlands especially, we make agreements for education and training in our collective agreements. So that's what we call the process of continuously learning and improvement. What we also see as a big advantage for social dialogue is that the employability is, when the education level is high, the employability for the workers is good. So they can switch from one company to the other. That is not average, that's not common that they choose, they change from job or position quite often. But if we make agreements on sectoral level, we can say that all of the workers become on the same level of skilled workers. And that is important for the industry and also for the workers because they have a higher added value when they are looking for a new job. And another, that's the last topic I want to share with you from perspective from trade union and employees to why we think social dialogue is very important, not only for the Netherlands, is that we speak as trade unions with the employers and employers organizations on the social economic agenda. And that is, that gives always a good signal, when we will explain it later in this presentation, in the relationship between the government and other stakeholders. And to give you one example, during this pandemic situation, the Dutch trade union and the Dutch employers organization worked very closely together with our government to have a good impact on social economic protection measurements, and that gave us a very good stable economic situation during this pandemic. So what Mr. Kwam said, that the impact of COVID was very high in Vietnam, we could say that now for the Netherlands, this effect was very, very poor. And that was one of the biggest effects of our social dialogue system that we have in the Netherlands, that trade unions, employers organizations, and the government were sitting together every week to discuss, to find solutions for that situation that occurred in this pandemic. Okay, then we go to the next slide, and I give the floor back to Mr. Martin. Thank you, Mr. Henk. Yes, this is a nice picture of our both leaders. Your leader in connection with our Prime Minister, Mr. Mark Rutte. Mr. Mark Rutte strongly supports social dialogue. And he also strongly supports that first employers and employees talk together. Vietnam is a very important trading partner for our country. The Netherlands is the largest export destination in the European Union for Vietnamese goods. So that is, well, that is not nothing. Next slide, please. This slide deals with the social dialogue in the Netherlands. And the first sentence deals with the mission of the Ministry of Social Affairs and Employment. And you can read the text. So we have in our law that the minister and the state secretary are responsible for all aspects that deals with social dialogue, like labor market policy, like benefits and reintegration, like income policy, work-life balance, and all kinds of working conditions. If employers and employees first come to an agreement, it's easier for the government to realize these responsibilities. So please come together first. Thank you. Mr. Henk. Yeah, okay. Thank you, Martin. In the upcoming slides, we will explain from how
how social dialogue is organized in the Netherlands. And can we go to the next slide? And we will explain it from the national central level down to the level on where the companies or the districts or the business association are active. For us in the Netherlands is what we call the Foundation for Labor. We call it Stichting van de Arbeid. You see it, the logo right on the top. This foundation was founded after the Second World War in 1945, and that was organized not by the government, but that is important to understand. It was organized by employers and employees federations. They sat together after the Second World War, and they made a social economic agenda, and that was the start of our organized social dialogue. After the Second World War, where the Netherlands was heavily destroyed, to build up our industry, to build up our social economic structure. So therefore, this foundation was grounded and started. It was bipartite, so not the government was involved, but it started with the trade unions and the employers' organization. And the general task they had is that they want to speak with each other, the consultation, that they want to exchange with each other. What are we doing about which problems are we facing in this important stage of rebuilding the Netherlands? And they use this foundation, employers organization and trade union to organize themselves, but also to speak with one voice to the government. And that was for us at that moment in 1945 very important, that we give the government one signal, not a signal of trade union, not a signal of all kinds of different employers organizations or sectoral organizations. There was one voice. It was founded and it was raised by this foundation. And this foundation still exists, and the role is not so important anymore as in the early years. But every year in spring and in autumn, there is now the consultation by the government for this foundation on social economic developments. And this foundation is still organized on a bipartite basis. That is one instrument we have on the national level. And the second one it's the next slide. That is the Social Economic Council. And this one was grounded it was started 5 years later. And this one is a tripartite organization. That one is a tripartite organization with the government, the employers' organizations, and trade unions. And this one was started with the ambition to rebuild and to make this Dutch industries, which was very big in 1950, to make it a compatible, innovative industry. If we're talking about names like Philips, like Shell, Heineken, those were small brands, and they developed themselves very, very fast and on a very global way. And those were the companies, together with the trade unions, which raised their voice in this organization to have support from the government. And this was a tripartite board, and it still exists. And today, the function of this Social Economic Council is that we make joint advices to the government on labor market, on income politics, on social economic affairs, on social security, and we give advice from the perspective from the Social Economic Council to the government. So the government and our political system is is relating on the advices of the Social Economic Council. So for us, it's an important body where we speak tripartite. And normally when this Social Economic Council has a united advice after consultation, the government will take over this advice. And you can compare it a little by the functioning of your wage councils in Vietnam, or like you speak with Molisa and Dolisa.
But for us, if you look at the difference at the same time, this Social Economic Council is independent. It's not part of the government. So the three partners are trade unions, employers' organizations, and the government. So it's a tripartite body. And for us as employers and trade unions, we use this in a continuous consultation with our government. And when I spoke a few minutes ago about the social economic effects during the COVID pandemic crisis, this body was very important for the employees in general to and also for the companies to make good agreements with our government. And yeah, we are quite happy, and it is quite unique in the world that there is an independent tripartite body, because in most countries who have an instrument like this, it's mostly grounded, paid, and subsidized by the government. But in the Netherlands, it isn't. It is independent, tripartite. Mr. Martin, next one. Next slide. Thank you, Mr. Henk. Yes, well, from the side of the employers, I fully agree what Mr. Henk said, and the functioning of our Social Economic Council is functioning well over the years, really good. What are the main characteristics? Well, I think the main characteristic is that we are continuously working on relationships. It is people's work. You see, there are a lot of informal working groups that talk together continuously. And there are also more official consultations in spring and in autumn. And we have a lot of social agreements that are talked about tripartite. And all the participants know and are very conscious of the fact that a classical win-win is important for the longer term. And this works so on the central level. And we think it's, well, the main characteristics are the same for the sectoral level and also the company level. Sometimes it doesn't seem like so because of national attention, the press, the papers, public tension sometimes. And that is why the individual relationship is so important, that they overcome these obstacles. Thank you, Mr. Henk. We go to the next slide. And if we look at this next slide, there is summarized again what this tripartite independent body has as purposes, as objectives. And no, one back. One slide back. Yeah, that's the one. The purposes of our Social Economic Council is that when you exchange, when you talk, when you sit together as tripartite organizations, government, trade unions, and employers organizations, we talk about our mutual problems. We try to find ways that we recognize all three the same problems, and even better, we try to solve the problems. So labor market topics, we try to solve them in this tripartite body. And that is also for that we try to create support from all kinds of effects we have on social economic objectives, domains. We try to find solutions in this Social Economic Council. What we also do in this Social Economic Council is that we highlight the topics that should be on the agenda for the collective bargaining on sectoral or company level.
So this social economic council is not saying you must negotiate on this and you should have this result or you should have this outcome. But this social economic council highlight the topics and then they give it as advice to the social partners, employers organizations and trade unions to use it in their negotiations on sectoral or on company level. So it's more like a guidance. So this social economic council, as I explained before, is a kind of permanent platform where we meet, where we talk. They work with all kinds of commissions, work groups, committees. And in general, you could say that this improves the business climate very much for the Netherlands. We also know that when Americans come or French people come or perhaps even Vietnamese or Chinese friends or Japanese friends, everybody is surprised of our social economic council. But when after a few months or some years they get used to this instrument, everybody says, oh, this is pretty unique. It's working quite well. And there I come with the last line of this slide. The unique part of the Social Economic Council is that social partners, trade unions, and employers' organizations take own responsibility. So we are not waiting for the government. We are not waiting for laws and regulations. We try to take the initiatives ourselves. So if we come in the other foundation, the Stichting of the Arbeid, the Foundation for Labor, come with good proposals, we bring those proposals to this body, and in this body we speak with the government, and then we try to set up from this body to our government to influence the regulations and the investments and the improvements. So that is a big difference between the current situation in Vietnam and the Netherlands, is that we try to work on self-regulation and take our own responsibility as a key. And if I compare that, and I've been in Vietnam many times, is that in Vietnam there is still the situation where there is a kind of searching for a balance between the government, the regulations from Melissa, the government, the party, and the branches, and the trade union. And this is totally different. It is good to understand for you from out of the perspective of social dialogue from trade unions and employers, is that our system is based on taking responsibility and taking initiative ourselves. And that's what I want to explain in this slide. And now we will go to the next one. The is for Mr. Martin, I guess. Yes, thank you. Next slide, please. Thank you very much. Well, this slide deals with the topics of social dialogue in the Netherlands. What are the main topics? Well, as we mentioned before, these topics won't surprise you. It deals with wage levels, growth of employment rates, reduction of taxes and social insurance contributions, important for employers, investments in education and training, well, important for both, for employers and employees. And in the present situation, of course, the overwinning the COVID-19 situation. And with the big enemy of COVID, we experienced that it's, well, not so difficult if we work together to deal with the difficult situation also for the economics. And in recent times, there's another topic that's coming up, and also that we mentioned earlier. It's the coherence to talk about the 3 Ps. The 3 Ps, of course, profit for companies, the position of the people, the second P, and the situation of the planet, how we deal with sustainability. That's also an upcoming topic.
Thank you. Mr. Henk. Yeah. We go to the next slide. And to be honest, this will be a very brief slide. No, one back. One back. One. There's one between. One back. One more back. No, back. No. Ahead. Sorry. Number 14. 1 4. Ahead. No. One back. Oh, we missed the slide. I guess there is the slide I wanted to present to you. Number 14 is not there. That is something on that slide was speaking about the tendency in social dialogue, but I already explained a lot about it. That is the tendency one is that we are focused on self-regulation and that we want to have their own initiative as employers and trade unions organizations. That one of the ambitions is to stimulate a good innovative business climate that is a joint agenda of trade unions and employers. That is for us as trade unions and employers organizations to have decentralized sectoral bargaining. So we have, I will explain that later in the slide, on national and on company level bargaining. And one of the other topics is that in Europe, but especially in Netherlands, flexibility is one of the topics which take a lot of discussion in social dialogue and in collective bargaining. But this slide is not to share with you, so you missed slide number 14. So I give the floor now back to Mr. Martin for slide 15 and 16. And this is talking about from a bit from history. Mr. Martin. Yes, thank you. Can we have the next slide, please? Yes. Yes, this slide tells a little bit about our history. Well, in fact, it goes back for several hundreds of years. You see a mill on the left side of the slide. Well, there it all starts with our joint fight to the water. A lot of the Netherlands is below sea level, so it was in everyone's interest to beat the sea and to beat that we have dry feet. But later, and that are the points on the slide, in the early 80s of the previous century, Dutch employers and trade unions start to introduce interest-based bargaining. And the theory of that is developed in the US at the Harvard University. The reason, that's the second point for this, is that we are just in need of harmonious labor relations. We had a serious economic decline, and therefore, well, it was just necessary to talk together. And as Harvard says, the method is from monologue and thinking about yourself to creative dialogue. What's in it for you? What's in it for me? And how we can make agreements for the future. And since then, it's still developing. And of course, also in the Netherlands, there are, well, not so periods that it went not so easy. And an example of when it got not so easy was when we discussed, well, I think 1 year ago, very recently, a new pension agreement. And well, that was a very hard discussion, but in the end, we had a solution. We succeeded in a tripartite solution. And now parties are working on that. That's an example. Can we have the next slide, please? Yes, we think this is a very important slide because it says, why does social dialogue work?
And there are a lot of points. You can read them. Consensus culture, comprehensive agenda for both social partners, good coordination of employment conditions, flexibility and maintaining workers' rights, tailor-made wage developments in branches of industries. It's not for the whole country the same. Acceptance and appreciation by both social partners, attention for branch and employer needs. So we see that there are advantages both for employers and for employees. But of course, there are also some disadvantages. Why does social dialogue not work? Well, sometimes it takes a long time. And that's often the point in the Netherlands. Sometimes it takes a lot of time to achieve a result. But ultimately, it's about the conviction and the attitude of both parties, that in the long run, you achieve better results together than alone. There is a proverb that says, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, work together. The disadvantage can be reacting too slowly or too vaguely, like COVID now in the Netherlands. Sometimes there is some criticism that our government and our relations are acting a little bit too slow, not so very fast. Vietnam was as an example for us in reacting very fast. So that may be a disadvantage. Still, we need a good cooperation. And most of the time, a good compromise, a good win-win, that's even better. Well, that's the goal working to. Thank you. Mr. Henk. Yeah, we go to the next slide, and I'm aware that we are running out of time, so I will try to speed up a bit. If in this presentation, we started to explain on first part, what is social dialogue, what is about Convention 89, and how we organize social dialogue on the national level with the Foundation of Labor and the Social Economic Council, and the advantages of employers and trade unions. Now we are going a bit lower in the pyramid in this situation, and now we're trying to explain how is the collective bargaining organized and what are the principles. For us, it's important that collective bargaining, coming to collective bargaining agreements, is very good for the stability of this industrial relationship. When you have a good agreement, there normally is a very, you can speak, there is industrial peace, there are no wildcat strikes. That is for the Dutch industry and also for the employers and the employees very important. Second part is that, and you see it on the fourth bullet, that the self-regulations is for us as trade unions and employer organization the key. So we as trade unions want to make the negotiations and the agreements with the employer or the employers organization. So that is what we call self-regulation, and trying to find the best solution fitting to that sector or to that company. And that is based on a few principles. So we have in the Netherlands the Collective Agreement Act, and you are in Vietnam talking about that now with the changes in the previous labor code, and perhaps some changes ahead as well. And that is already in the Netherlands the situation. And it's all based on the three important conventions of the ILO, and those conventions are signed by the Vietnamese government as well now, but they are based on freedom of association and the freedom for collective bargaining. So, and now if we go to the next slide, I will try to explain very brief how it's organized in the Netherlands. As you can see,
At the top, there is the government, and you see that the government is not connected on the right or on the left side. And that is what we call this, that is what you can see from that self-regulation. If you look from the bottom up, you can see that the individual worker has a labor contract with the company, and we have two kinds of collective agreements. That is with the second black bullet, that's what we call company agreements. So in the Netherlands, there are about 850 company agreements negotiated by trade unions and individual industries or companies. And there are about 200 or 150 sectoral agreements, and those are negotiated between the trade unions and the employers' organizations. So if we speak about sectoral agreements, that is the third black bullet called sectoral collective agreements. And then we in the fourth black bullet, the general agreements, that is between the employers' organizations and the trade unions, and that's what we explained, what has been done in the Stichting, in the Foundation of Labor and the Social Economic Council. So you can see that we have a kind of 4 layers, but if you look to the middle, you see that we negotiate on sectoral level and on company level, and that is done by trade unions and employers organizations. And now Mr. Martin will explain on the next slide what are the advantages of this approach, of this model we use. Yes, thank you. Yes, this slide deals with the essential characteristics of the method of social dialogue. And as you can read, the first point is trust. Trust is very essential for a relationship. I think everyone in a personal relationship with friends or in a family can recognize it. And trust is gained not so very fast. You have to work on it. You have to work on it during a longer relationship. And the second point is what's called interest-based. What points are both for employers and employees important? What is what parties need? The third point is creativity. Well, sometimes a solution for a win-win agreement is not so very obvious, and you have to look further than you think. And when there is trust, when you are personally at ease, when you trust in a good relationship, creativity is possible. When there is a lot of tension, it's impossible to be creative. And the last point is what we call a package deal. A package deal is, well, you can say within a CBA is well, a solution that all parties have some points they win on, and they, well, for them are very important. I think on these points we come back later in a few months in the second workshop. Mr. Henk. Yeah, we go to the next slide. Yeah, okay, my friends. It seems that we are talking perhaps a bit chaotic to you, and perhaps we are too fast and you don't understand it very well now. Don't worry. Normally we take for this presentation 1.5 days, so we are speeding up and we are tipping on it very brief. But if you look, and that's an example from this slide, I mean, if you look at this triangle we always use from this ILO model from social dialogue. And if you can see at the lowest top, at the lowest part of this pyramid, you can see exchange of information. When companies and trade unions are on this phase, and I think big parts of the world, they are on this phase, there is a one way of
informing, trade unions saying something to employers, or employers are saying something to trade unions. But it's information, that's all, no discussion. If you look to the middle level of this triangle, there you can see that the dialogue starts. There you speak with each other, you inform each other, you discuss it. After that meeting, sometimes you come to a mutual information or to a mutual agreement, a light agreement. But it is in either way, the intensity to speak with each other is on this part of the pyramid higher. And if you go to the top of this triangle, then you are really negotiating on collective, for example, on collective labor agreements. And then if you are on that level, on the top level of this triangle, you are both deciding on what will be the outcome, what is the result of our negotiation, what is the effect. And at that level, you have a high intensity of social dialogue, and you also have a high level of cooperation. And from what we explained in the previous slides is that it is the ambition of the Dutch Employers Organization and trade unions to stay and maintain on that top level, where we decide together how we negotiate, on what we negotiate, and we also negotiate on the realistic outcomes, which Mr. Martin explained in previous slide, based on package deal, outcome, mutual understanding, trust. But that's what we use for our work. And it's good to keep in mind that this triangle can give an indication on which level you are operating. And if you want to improve social dialogue, it should be the ambition to go from the bottom to the top. Mr. Martin, last one for you. Yes, thank you. Next slide, please. Yes. Well, this slide deals more or less with the same topic as the previous slide. It says, if you don't want this approach, it won't work. So at the end, it's all about attitude. Of course, we are talking now about C98, the ILO convention, and it comes from outside. But what we really hope is that we mentioned the benefits, so that at the end you voluntarily choose for this method, and then, well, it has a chance that it gives you the benefits for the future. And of course, it's about attitude. That's not an easy thing, and it's about communication, and it's about collaboration, how you can deal with the goals reaching together. And it takes a lot of practice, be sure of that. But if you want to go together, we are sure it works in the long term. Thank you. Okay, now we'll go to the next slide for me, my last one. I told you a few minutes ago that normally for this presentation we take a lot of time to explain it, to have time for questions, but it is a highlighting of what is social dialogue. You now have been watching to Mr. Martin and me in this perhaps boring slideshow for you, and we run out of time, 20 minutes, so excuses for this, but this last one is very essential to share it as last topic with you. DCP is working now for many years in Vietnam and CNV International also. And we are trying to work now more together with VWEC, with VGCI, with VGCL, Federation of Labor, as organizations. And it is good to know that our two organizations, CNV International and DCP, have been doing that in Indonesia now also past 5 years. And what we have been doing there together as Dutch employers and Dutch trade union is that we trained a lot of people from garment sector, from agricultural sector,
on the principles of social dialogue. So this slideshow that we show you today, we do it in trainings, joint trainings of employers and trade unions, and we share the key message of social dialogue and the ILO conventions on freedom of association and negotiations, the right to come to collective bargaining agreements. We did it. After that, we made a kind of agenda where we trained a group of trainers. We call it social dialogue agents, and they are working for the employers' organizations and the trade unions. And when they give trainings, they are supported by us with knowledge, sometimes financially, but most of the time with knowledge and experiences. And they are working for the employers' organization Apindo and for the trade union KSBSI. In Indonesia, there are quite a lot of trade unions, but KSBSI is the partner for CNV, so we work with them. And Mr. Dirk, who was the predecessor of Mr. Martin, and me, we work together in this fine example of cooperation. And it's and what we try to achieve over there is the same as what we explained from the model again and again and again. We work on central level, and we also try to work from bottom up, where those social agents can assist trade unions and employers on company level to improve the level of social dialogue. And yeah, for us, this is a good example with a lot of positive effects in the two sectors which I mentioned in Indonesia. And this is where we are strengthening social dialogue on company level by the experience of the local, by us trained people. So this was the request to tell something about this Indonesian cooperationship. As you can see at one of the pictures, there was an MOU signed between Apindo, the trade unions, the Dutch trade union, and the employers organization. And therefore, we trained a lot of people to share the key message of social dialogue. So, yeah, with this slide, we want to end our fast, compact presentation on social dialogue. Mr. Martin is working for DECP, it's the Dutch Employers Organization, and I'm working for CNV International. And we are both experts on social dialogue, and we are aware of the Vietnamese situation. So it's up now to you to raise some questions. We are aware that we are running out of time, but yeah, that's a Dutch habit. We run out of time. If we compare it with the Vietnamese, you are always very strict on time, but we also want to give you the floor to have some questions. So we give the floor back, and the regie coordination back to Hanoi. And we want to thank you for your keeping on board for nearly 1 hour. Yeah. Thank you very much. Okay. Thank you. Okay. Vâng. Miss Min. Thank you. Cảm ơn hai chuyên gia đến từ Hà Lan đã chia sẻ cho chúng ta những cái kinh nghiệm, mà đặc biệt là công nhấn mạnh về những cái lợi ích đem lại cho doanh nghiệp, cho người lao động cũng như là cho tổ chức công đoàn. Và đặc biệt ở trong cái phần trình bày thì chúng tôi cũng được nghe những cái cơ chế cũng như là các cái mô hình thực hiện đối thoại, và đặc biệt các ông có nhấn mạnh đến cái sự đồng thuận của ba bên. Ở đây chúng tôi hiểu là giữa cơ quan đại diện cho chính phủ, tổ chức đại diện người lao động cũng như là tổ chức đại diện người sử dụng lao động. Có lẽ là chúng ta có trong chương trình chúng tôi cũng để cho chúng ta có thời gian để đưa ra những cái câu hỏi muốn chuyên gia làm rõ trong cái phần trình bày. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục được nghe một kinh nghiệm ở trong nước khi triển khai cái đối thoại xã hội cũng như thương lượng tập thể tại nhóm các doanh nghiệp ở Việt Nam. Trước khi chúng ta tiếp tục cái phần trình bày từ phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về cái kinh nghiệm đã triển khai cái đối thoại xã hội trong nhóm doanh nghiệp, thì chúng tôi muốn nhường cho các đại biểu có những cái câu hỏi hay là có những cái bình luận liên quan tới cái bài trình bày của các ông chuyên gia từ Hà Lan cũng như là của ông Cẩm. Có lẽ là trước khi
các anh chị có đặt câu hỏi cũng như là có ý kiến thì cho phép tôi có hai cái trao đổi với các ông chuyên gia của Hà Lan. Thứ nhất là chúng tôi thấy ở trong cái phần trình bày của các ông thì các ông cũng nhấn mạnh tới cái việc là lợi ích của các doanh nghiệp mà khi thực hiện tốt cái đối thoại và thương lượng, trong đó thì đề cập tới vấn đề là các doanh nghiệp sẽ được giảm chi phí. Cái thứ hai là ở trong cái phần xu hướng về các cái vấn đề mà đưa ra để đối thoại ở cấp trung ương hay là cấp ngành, thì công có đề cập tới vấn đề là các bên cũng đưa ra cái vấn đề thảo luận về cái việc giảm các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội. Thì đây là một trong những cái chủ đề của Việt Nam, và trong cái thời gian vừa qua các doanh nghiệp, chúng tôi cũng nhận được các kiến nghị từ phía các doanh nghiệp cho rằng là cái phần đóng góp liên cho quỹ bảo hiểm xã hội của Việt Nam là hơi cao, và các doanh nghiệp cũng thấy là cái nó cũng là một cái chi phí, gánh nặng chi phí cho các doanh nghiệp. Thế thì ở Hà Lan thì công có thể chia sẻ kinh nghiệm thêm trong cái việc là khi chúng ta đề xuất cái việc, tức là chính phủ đã đưa ra cái quy định về mức đóng bảo hiểm y tế và chúng ta đưa ra cái nội dung này để đối thoại thương lượng, thì mong các ông chia sẻ thêm kinh nghiệm ở chỗ này. Và cái thứ hai là các ông chia sẻ về những cái cụ thể hơn về những cái chi phí mà các doanh nghiệp sẽ được giảm khi mà chúng ta thực hiện cái đối thoại và thương lượng tốt ở tại nơi làm việc. Vâng, xin cảm ơn ạ. Martin, dat is een mooie voor jou. Verleg wel aan. Yeah, okay. Thank you. Yes. Well, I think it's a very interesting point, a very interesting question. Well, these points of social insurance and taxes is dealt with on also mainly on the tripartite situation. Our government is very, very good in consulting social partners. I think what we said before, the longer term is the main point. What in the longer term is beneficial for both employers and employees? And of course, our government has to take into account all the subjects that the government has to deal with, and these 2 points, the taxes and the social insurance, has to fit in. So, well, they deal with all the subjects in balance, and most of the time they reach an agreement after a few sessions or after a few situations. Henk? Yeah, I have a slightly different answer because I'm speaking from Dutch trade unions. For us, we are aware of that the taxes and social security costs are high. If we look at the Dutch situation, they are extremely high. On the other hand, there is a high level of social security. So if we compare it with the COVID situation, when people lost their job here, they get a good allowance, good social security. They have a good and a sustainable pension. So yes, there is always the discussion on costs in when we negotiate on collective agreements for pension and social security. But it is also the mutual agenda of employers and trade unions to keep it as good and balanced as it is, because everybody is happy when the social security and the social benefits are good. Because we must be aware that after you stop working, you still have to do your shopping, you still have to live. So you don't have to come into poverty. So we must keep our economic system up and running. But it is always one of the topics from hard negotiations. And to be honest, we can give a whole workshop on this topic. But it's a very important point for our negotiations, of course. And thanks for the question, Ms. Min, because that is one of the essentials. And social costs and taxes are a part of the total sum employers have to take care of. Yeah.
maybe an extra point, very shortly. What is extra interesting and also often difficult in the Netherlands is that we have 19 political parties with different opinions and other approaches. So politics with 19 political parties is also an interference in this discussion. So we hardly need dialogue to come out of it. Otherwise, it's impossible. Thank you. Other questions? Cảm ơn ông chuyên gia. Chúng tôi có một đại biểu tham dự hội thảo có đưa ra câu hỏi là cảm ơn các chuyên gia. Em xin có câu hỏi, trong bối cảnh Việt Nam, số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm trên 90%. Vậy làm cách nào để thúc đẩy đối thoại xã hội và thương lượng tập thể ở nhóm doanh nghiệp này khi mà công đoàn ít xuất hiện? Bằng cách nào đối thoại, thương lượng ở những doanh nghiệp khác có thể có tác động lan tỏa tới nhóm này? CNV có kinh nghiệm gì liên quan tới thương lượng trong chuỗi cung ứng có thể chia sẻ không? Vâng, xin gửi cái câu hỏi cho các chuyên gia từ Hà Lan ạ. Zal ik die doen, Martin? Ik vul wel aan voor Mongolië. Yeah, okay. A very good question, and I would like to give the first reaction on that. Yes, in the Netherlands we also have a lot of SME companies. I think every country in general there are more SMEs than big companies. What we have been doing, and that was in one of my slides explained to you, was that we have two kinds of collective agreements. We do it on sectoral level and we do it on company level. On company level, with SME companies, we don't make collective bargaining agreements. Those small and medium enterprises are in the Netherlands indicated in a kind of sector, and we negotiate on sectoral level for the whole country, and the Netherlands is much smaller than Vietnam. We make collective agreements for that sector. And if we come to an agreement with our governments, if we come to an agreement with the employers' organizations after negotiating this collective agreement, we bring it to the Ministry of Social Affairs, and then we can ask for legally binding. And legally binding, when it is given by the ministry, it means that for all of the companies in that sector, this CBA is legally binding, so they have to follow this agreement. That is important. That's a very unique instrument we can use, and for the Vietnamese situation, it is not usable because you have a big country and you have regional differences between minimum wages, etc., etc. But this is how we organized it on the sectoral level for the Netherlands. And yeah, if we can do the follow-up workshop, we can explain more on this principle. But with this principle and with this law, we as trade unions and employers organization use it for the coverage for all the small and medium enterprises. Martin. Yes. On this subject, I'm working also in Mongolia. And in Mongolia, we have the same situation as you mentioned in your question. Also in Mongolia, there are a lot of SMEs, though far most of the companies are rather small. And there, the employers organization, MONEF, has taken an initiative to set an example, to talk in a kind of social partnership project to deal with enhancing and stimulating social dialogue, learning companies how to do it, give courses,
online courses, and helping them to introduce social partnership in the whole huge country. Thank you. Hanoi. Cảm ơn ông Hành và ông Martin. Chúng tôi có thêm một câu hỏi nữa từ đại biểu tham dự, và xin phép mà quý vị đại biểu là chúng ta gửi câu hỏi này đến chuyên gia, sau đó thì chỉ xin phép là chúng ta sẽ nghỉ giải lao một chút, sau đấy thì mình sẽ tiếp tục cái nội dung tiếp theo, và chúng ta sẽ có cái phần thảo luận hỏi đáp sau cái phần trình bày kinh nghiệm của Việt Nam. Câu hỏi của đại biểu đến từ công ty Thái Minh gửi tới hai ông chuyên gia là: người sử dụng lao động nên làm gì để người lao động không đưa ra yêu cầu thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể vào mùa cao điểm sản xuất, kinh doanh như là mùa giao hàng? Xin hai ông chuyên gia có thể chia sẻ kinh nghiệm của chúng tôi cho công ty Thái Minh cũng như là các doanh nghiệp khác cùng tham khảo ạ. Xin mời hai anh ạ. Yeah. What I understand is that there is no time during a very busy season to negotiate and to spend time on social dialogue. Is that the question? Yeah. Okay. Well, of course, we have also the same situation sometimes in the Netherlands, and then yeah, the negotiation has maybe have to wait a little time, a few weeks or months, when the season is over, and take into account for the next situation that there always be a busy period and a not so busy period, and then plan the negotiation period in the not so busy period, I should say. And that's what we do in the Netherlands. Maybe you can add, Mr. Henk? Yes. We explained in our presentation that our principle of social dialogue and negotiation is based on mutual understanding. That's one, and also on self-regulation. So we plan it together with the employer when we speak about a collective agreement. And yes, sometimes there are peak moments, but if the peak moment is every day and every year, that's no reason why you should not do the social dialogue and why you should not negotiate, because then you use it as an excuse to do nothing. And that's not the principle in the Netherlands. We plan it, and we plan it very properly. We schedule it, we make proposals, we send proposals to each other, and then we sit together and we come to, most of the times, to an agreement which fits both partners. But yeah, you cannot use always excuses. If you take social dialogue serious, you also must make a serious planning and also make a serious preparation. And that means for employers organizations, and also for members and trade unions organizations and grassroots organizations of trade unions, you must be properly prepared and take each other serious in planning and proposals. Vâng, cảm ơn cái phần chia sẻ của hai ông chuyên gia. Rõ ràng là ở đây thì chúng ta thấy là cái việc chúng ta chuẩn bị, chúng ta để đưa ra những cái kế hoạch chuẩn bị tốt cho cái hoạt động đối thoại, những là nội dung để chúng ta đối thoại thương lượng thì sẽ đem lại hiệu quả. Và chúng tôi đề nghị là chúng ta có thể nghỉ giải lao trong khoảng 10 phút được không ạ? Chúng ta sẽ quay trở lại cuộc họp vào lúc 10 giờ, xin lỗi, 4 giờ kém 10 ạ.
Chúng ta tạm nghỉ giải lao đến 4 giờ kém 10 chúng ta quay lại ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu chúng ta quay trở lại để hội nghị tập huấn được tiếp tục ạ. Trân trọng cảm ơn dự án CNV đã chia sẻ cho chúng ta cái video clip rất là thực tế cũng như là rất là những cái thực hành tốt trong cái việc đối thoại và thương lượng. Vâng, để tiếp tục chương trình, trân trọng kính mời ông Nguyễn Vinh Quang, đại diện cho Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ chia sẻ cho chúng ta kinh nghiệm triển khai thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp dệt may tham gia tại Việt Nam. Vâng, xin mời ông Quang ạ. Vâng, cảm ơn các quý vị đại biểu, cảm ơn các chuyên gia Lan, cảm ơn các anh các chị ở VCCI cũng đã tạo điều kiện cho Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn Việt Nam có cái nội dung chia sẻ với các anh chị về cái thực hiện cái thỏa ước có nhiều doanh nghiệp tham gia, đặc biệt là ngành dệt may tại Việt Nam. Thực ra thì tôi nghĩ là các nội dung mà nên để cho chúng ta dành nhiều thời gian hơn cho chuyên gia. Tuy nhiên là theo đặt hàng của ban tổ chức thì tôi cũng sẽ xin chia sẻ một chút về những cái nội dung mà Tổng Liên đoàn cũng đã thực hiện, từ cả về phía của bên phía dự án của CNV cũng hỗ trợ Tổng Liên đoàn, hay là về bản thân Tổng Liên đoàn cũng đã triển khai trong thời gian qua. Thế thì về phía nội dung của tôi sẽ chia sẻ hôm nay, chắc là tôi có khoảng tầm 10-15 phút đúng không Minh nhỉ? Thì tôi cũng sẽ chia sẻ với các anh các chị một số những cái nội dung chính như thế này. Thứ nhất là tôi sẽ chia sẻ với anh chị về tổng quan một chút về các cái bản thỏa ước có nhiều doanh nghiệp tham gia tại Việt Nam để anh chị thấy cái tổng thể chung. Sau đó thì tôi cũng sẽ chia sẻ một chút về những cái nội dung chính của các thỏa ước có nhiều doanh nghiệp ngành dệt may tham gia hiện nay ở Việt Nam thì đang gồm có những cái nội dung gì, và một phần là tôi cũng sẽ chia sẻ về một cái lợi ích của thỏa ước có nhiều doanh nghiệp dệt may tham gia hiện nay thì mang lại lợi ích gì cho tất cả các bên. Tất nhiên về phần lợi ích về đối thoại nói chung hay là về thương lượng tập thể nói riêng thì lúc nãy là các chuyên gia Lan cũng đã nêu rất là đầy đủ rồi. Thì đây tôi sẽ chỉ minh chứng thêm một chút nữa để cho các anh chị ở bên doanh nghiệp hay là các vị đại biểu có thể hiểu thêm một chút về cái thỏa ước tập thể có nhiều doanh nghiệp dệt may tham gia. Thế để nội dung dự kiến chia sẻ với anh chị như vậy. Thế thì về cái bản tình hình thỏa ước có nhiều doanh nghiệp tham gia của Việt Nam hiện nay ấy, thì xin thưa với các anh chị là xin lỗi ban tổ chức, có thể để cho tôi tự chia sẻ cái bản này của tôi thì tôi chỉnh nó sẽ dễ hơn là ban tổ chức đưa cái bản lên đây được không ạ? Vâng, về tổng quan về cái số lượng cái bản thỏa ước nhóm hiện nay ở Việt Nam đang có ấy, thì mọi người trật tự hộ em một tí, trật tự hộ một tí. Thì hiện nay thì xin thưa với cả các anh các chị là có một số địa phương đã triển khai như các anh chị đã thấy ở trên màn hình tôi chia sẻ đấy. Thì có ở đây hiện nay chúng tôi đang thực hiện cái thỏa ước có nhiều doanh nghiệp tham gia ở 5 cái ngành nghề chính, đó là ngành điện tử, ngành giáo dục, ngành chế biến gỗ, ngành dệt may và ngành du lịch. Thế thì hiện nay ngành điện tử thì chúng tôi đang triển khai và đã đạt được những thành công ở Bắc Ninh hay là Hải Phòng. Ngành giáo dục thì Quảng Ninh và Hải Phòng cũng đã ký kết được những cái thỏa ước nhóm đầu tiên. Rồi ngành du lịch thì có Quảng Ninh, Hải Phòng và Đà Nẵng cũng đã ký những cái thỏa ước nhóm ngành du lịch. Rồi Bình Dương, Đồng Nai là chế biến gỗ, và dệt may thì tập trung chủ yếu ở Hưng Yên và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những cái bản thỏa ước trong khuôn khổ dự án do CNV Hà Lan hỗ trợ, đạt được những cái thành công rất là, gọi là chúng tôi đã đánh giá rất là đột phá và rất là hiệu quả đấy. Thế thì đấy là về tổng thể các cái ngành và các cái số lượng các cái bản thỏa ước có nhiều doanh nghiệp tham gia hiện nay mà Tổng Liên đoàn với sự hỗ trợ của các đối tác, đặc biệt là của CNV và sự tham gia của VCCI thì chúng tôi đã đạt được trong thời gian qua. Về cụ thể thì ở đây tôi cũng giới thiệu với các anh chị về cái số lượng của các cái doanh nghiệp tham gia trong nhóm. Ví dụ như trong nhóm ngành du lịch thì hiện đây tổng số có khoảng tầm hơn 43 doanh nghiệp, và khoảng cũng phải tổng 7.000 lao động, hay là điện tử
điện tử là ngành đông nhất. Hiện nay thì nó có khoảng chỉ 27 doanh nghiệp thôi, nhưng mà có khoảng phải đến 87.000 lao động tham gia vào cái thỏa ước nhóm này. Sở dĩ nó lớn lên như vậy là xin thưa với các anh chị là vì ở Bắc Ninh là triển khai cái thỏa ước có nhiều doanh nghiệp tham gia, hay là chúng tôi vẫn gọi thỏa ước nhóm đấy, của Samsung và các cái nhà cung ứng cho Samsung. Thì thành ra là cái số lượng lao động ở trong này nó rất là lớn. Đấy, thì đây là một cái điểm khá là thú vị ở trong cái thỏa ước nhóm ở Bắc Ninh và ký trong năm nay. Thì bên gỗ thì cũng là tương đối lớn, cũng khoảng hơn 21.000 lao động và được triển khai ở Đồng Nai và Bình Dương. Thế còn ngành dệt may thì xin thưa với anh chị thì cũng thuộc diện lớn, chủ yếu thì tập trung nhiều nhất ở thành phố Hồ Chí Minh với 19 doanh nghiệp tham gia nhóm, nhiều nhóm khoảng tầm hơn 11.000 lao động. Còn một cái thỏa ước ở Hưng Yên thì khoảng 4.000 lao động. Thế còn là thỏa ước ở trong cái nhóm của mầm non của Hải Phòng, và chúng tôi gọi là giáo dục, xin lỗi, không phải mầm non mà là ngành giáo dục, thì có gồm cả trường trung học phổ thông, thì ở Hải Phòng và Quảng Ninh thì nó rơi khoảng cỡ 700 thôi. Ngoài ra thì cũng có một cái thỏa ước có nhiều doanh nghiệp tham gia của ngành nhựa ở Hải Phòng, tôi chưa cập nhật vào đây, nhưng mà cơ bản thì hiện nay là đã có khoảng 18 cái thỏa ước có nhiều doanh nghiệp tham gia, với khoảng 138.000 lao động. Nói riêng về thỏa ước có nhiều doanh nghiệp dệt may tham gia thì như tôi đã chia sẻ với các đại biểu thì chủ yếu tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh và Hưng Yên. Trong đó là có 2 dự án hỗ trợ là dự án của ILO và dự án của CNV. Thì dự án của ILO là hỗ trợ cho thỏa ước nhóm của 4 doanh nghiệp quận 12 và 5 doanh nghiệp của khu nghiệp Linh Trung. Còn thỏa ước của CNV hỗ trợ cho 6 doanh nghiệp của Thủ Đức và 4 doanh nghiệp của Tân Bình, cộng với 5 doanh nghiệp của Văn Lâm và Hưng Yên, là 3 cái thỏa ước nhóm mà được CNV hỗ trợ đạt được trong giai đoạn 2018-2020. Về cái nội dung chính của các bản thỏa ước trong ngành dệt may ấy, trong nhóm ngành dệt may ấy, thì xin thưa với các anh chị là chủ yếu là các cái bản thỏa ước này khi chúng tôi thương lượng và ký kết thì gồm có 3 phần chính, đó là chính là cái cam kết của người sử dụng lao động trong việc thực hiện các cái quyền và nghĩa vụ của mình, hay là của cả người lao động hay người tổ chức công đoàn việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Và ngoài ra một phần chính trong cái nội dung này chính là các cái nội dung mà doanh nghiệp chăm lo cho người lao động tới người lao động trong cái nhóm mà tham gia vào cái thỏa ước nhóm đó. Về cam kết của người sử dụng lao động thì xin thưa với anh chị là chủ yếu ở đây là người sử dụng lao động là cam kết cái việc là sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật đối với trong quá trình sản xuất kinh doanh và đối với người lao động, hay là pháp luật về công đoàn, rồi là sẽ cam kết về cải thiện điều kiện làm việc của người lao động, hay là cam kết về các cái thực hiện các nội dung chăm lo cho người lao động. Đặc biệt là thông qua các cái thỏa ước nhóm mà được các đối tác hỗ trợ thì một cái nội dung mà chúng tôi đánh giá rất là cao đó là chính là cam kết về phía các người sử dụng lao động là sẽ khi tham gia thỏa ước nhóm là sẽ không cạnh tranh, các bên sẽ không cạnh tranh không lành mạnh để lôi kéo lao động lẫn nhau, để tránh cái trường hợp là sẽ tạo ra sự di chuyển người lao động một cách rất là, chúng tôi đánh giá là rất là tiêu cực, khi mà cứ một doanh nghiệp lại tăng lương tăng thu nhập để thu hút lao động của doanh nghiệp khác. Thì đấy là một cái chúng tôi đánh giá rất cao trong các bản thỏa ước nhóm đã mang lại. Còn về phía cam kết của người lao động thì ngoài những cái việc cam kết thực hiện nội quy quy chế, hay là phát huy những cái sáng kiến sáng tạo, hay là cải tiến trong việc làm việc lao động để giúp tăng năng suất lao động, thì một nội dung chúng tôi cũng đánh giá cao tương đương với nội dung mà cam kết của người lao động về không cạnh tranh lành mạnh về lao động. Thì đó chính là việc người lao động cam kết là không đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật để chuyển sang làm việc trong các doanh nghiệp trong nhóm. Thì từ cái cam kết này thì là cũng sẽ hạn chế được cái tình trạng người lao động là tự ý chấm dứt hợp đồng lao động khi mà họ cảm thấy là lương ở bên kia có thể cao hơn chẳng hạn. Như thế thì cùng với hai cái cam kết này thì nó sẽ giúp cho ổn định hơn cái tình hình lao động ở các cái doanh nghiệp trong nhóm. Thế về còn các cái nội dung mà chăm lo phúc lợi của người lao động, của doanh nghiệp cho người lao động ấy, thì chủ yếu tập trung vào một số những cái nội dung như là về tiền lương tối thiểu này, hay là tiền lương trong thời gian ngừng việc, rồi khoảng cách giữa các bậc lương, hay là các cái loại tiền thưởng, và đặc biệt là tiền thưởng dư Tết, hay là chúng ta gọi là tiền thưởng tháng lương thứ 13 đấy. Thì riêng về nội dung tiền lương ngừng việc thì thời gian qua các anh chị thấy dịch Covid-19 đã bùng lên, cho nên là cái việc mà có những cái nội dung mà tiền lương trong thời gian ngừng việc là một nội dung tôi nghĩ đánh giá rất là quan trọng và phù hợp, mà có thể là sau này thì các bản thỏa ước không chỉ ở thỏa ước có nhiều doanh nghiệp tham gia, mà các bản thỏa ước của doanh nghiệp cũng nên lưu tâm ở cái chỗ này để tránh trường hợp sau này là chúng ta sẽ rơi vào những tình huống khó xử. Thế còn về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi thì trong các bản thỏa ước có nhiều doanh nghiệp tham gia thì có quy định về cái thời gian nghỉ ngắn trong giờ làm việc, rồi nghỉ có hưởng lương, rồi tổ chức là hàng năm là hoặc là hàng tháng thì là
người sử dụng lao động sẽ dành một quỹ thời gian nhất định để cho tổ chức công đoàn thực hiện các cái hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật, về kiến thức, về kỹ năng trong hoặc là ngoài giờ làm việc và theo cái mong muốn của người lao động hoặc là theo cái nhu cầu của người sử dụng lao động. Rồi là quan tâm đến các vấn đề về bữa ăn ca hay là nâng cao tay nghề, hay là đặc biệt là một số bản thỏa ước là đề cập đến vấn đề các cái chế độ đối với lao động nữ ở trong các doanh nghiệp và các cái chế độ phúc lợi. Thì đấy là nội dung chính của các cái bản thỏa ước nhóm doanh nghiệp dệt may hiện nay đang có. Về cái chúng tôi muốn nêu ở đây là về cái đánh giá về việc lợi ích mà cái thỏa ước nhóm hay thỏa ước có nhiều doanh nghiệp tham gia, đặc biệt là trong ngành dệt may mang lại, thì đâu là cái động lực mà khiến cho người sử dụng tham gia thỏa ước nhóm, rồi lợi ích mang lại cho từng bên nó như thế nào. Thì xin tôi phải qua một cái báo cáo khảo sát đánh giá thực hiện của Tổng Liên đoàn cùng với cả dự án của ILO đã đánh giá. Thì khi mà hỏi động lực nào khiến người sử dụng lao động tham gia thỏa ước nhóm, thì ở đây các anh chị thấy là 64,5% là người sử dụng lao động là đánh giá là tham gia thỏa ước nhóm nó sẽ giúp cải thiện cái quan hệ lao động. Chính đây là một cái động lực rất lớn để các doanh nghiệp tham gia vào thỏa ước nhóm, thỏa ước có nhiều doanh nghiệp tham gia. Đấy. Còn các cái nội dung khác như là sẽ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, như là do tác động đến doanh nghiệp để tham gia là do chính quyền yêu cầu hay là để nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp công chúng, cũng là một nội dung mà doanh nghiệp quan tâm. Tuy nhiên cái nội dung chiếm ưu thế chính là cái việc mà tham gia thỏa ước nhóm sẽ giúp cải thiện quan hệ lao động, giống như anh Cẩm lúc nãy có chia sẻ đấy. Ví dụ cái thỏa ước ngành của dệt may là khi mà tham gia ngành dệt may thì các doanh nghiệp ở trong ngành tham gia thỏa ước là không có đình công. Đây là một yếu tố rất là quan trọng và rất là hiệu quả. Còn đánh giá về từng phía thì khi mà công đoàn cơ sở đánh giá về cái tác động của thỏa ước nhóm thì đa phần là đánh giá là có tác động đáng kể, cải thiện đáng kể cái thu nhập của người lao động khi mà các doanh nghiệp tham gia vào cái thỏa ước nhóm này. Tất nhiên là có một số những nơi thì khi mà chế độ thực hiện là tương đối cao rồi, vì trong nhóm cũng có doanh nghiệp thực hiện cao, doanh nghiệp thấp, thì có một số doanh nghiệp thì người lao động đánh giá là cũng không cải thiện nhiều vì là đã có sự tham gia, đã thực hiện tốt chỗ đấy rồi. Tuy nhiên thì thông qua đây sẽ cải thiện rất là nhiều. Thứ nữa là đánh giá của công đoàn cơ sở về tác động của thỏa ước nhóm tới quan hệ lao động thì cũng rất là mừng là người lao động rất là hài lòng về cái việc mà ký kết thỏa ước nhóm đã giúp cho người lao động hài lòng hơn. Rồi là đến 55,2% là người lao động mà công đoàn cơ sở đánh giá là năng suất lao động của doanh nghiệp tăng lên, và cái việc khiếu nại và tranh chấp lao động giảm xuống. Thì ở đây là đều là chiếm từ 55 cho đến gần 60%. Đặc biệt sự hài lòng của người lao động là chiếm đến hơn 80%. Và khi hỏi người sử dụng lao động về cái tác động thỏa ước nhóm tới hiệu quả kinh doanh, tất nhiên thì ở đây chưa có một con số là nó thật là chi tiết cụ thể và rất là trên một số lượng lớn. Tuy nhiên thì với những doanh nghiệp mà được khảo sát khi tham gia thỏa ước nhóm thì xin thưa các anh chị là người sử dụng lao động đánh giá là năng suất lao động tăng lên khoảng 41,9% này, khiếu nại tranh chấp giảm 48,3%, và người sử dụng lao động đánh giá là người lao động cũng đã rất là hài lòng với khoảng 70,9%. Đánh giá của người sử dụng lao động có thấp hơn về phía công đoàn một chút. Thế tuy nhiên thì tôi thấy ở hai bên, từ phía cả người sử dụng lao động và công đoàn đánh giá cũng khá là sát và gần với nhau. Cho nên vì vậy là chúng tôi tin tưởng được là các cái thỏa ước có nhiều doanh nghiệp tham gia thực sự là mang lại lợi ích cho tất cả các bên một cách hài hòa ổn định, và lâu dài nó sẽ là một cái hình thức mà nó phù hợp với bối cảnh của Việt Nam. Thì đấy là những cái nội dung tương đối quan trọng. Ngoài ra người sử dụng lao động là còn đánh giá một số những nội dung mà họ quan tâm, đó là gì? Đó là sự ổn định lao động này, đó là sự thu hút lao động này, đó là sự uy tín của chính quyền địa phương này, và uy tín với khách hàng. Thì ở đây đa phần là đánh giá rất cao về cái ổn định lao động và cái thu hút lao động tốt hơn khi mà tham gia vào cái thỏa ước nhóm. Còn cái uy tín của khách hàng cũng là một cái lợi thế khi tham gia thỏa ước nhóm. Ví dụ trong dự án với CNV thì cái việc CNV sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp cận với thị trường châu Âu, rồi tham gia với gặp liên kết với các cái nhãn hàng có thể cũ hoặc mới. Thì đấy là một cái nội dung rất là có ích lợi dành cho các doanh nghiệp tham gia thỏa ước nhóm. Thì đấy là những cái nội dung chính mà tôi muốn chia sẻ với anh chị trong một thời gian rất ngắn. Thì rất mong các anh chị có thể chia sẻ thêm kinh nghiệm về nội dung này để chúng ta cũng có thể thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Xin cảm ơn.
Vâng, cảm ơn ông Quang, đại diện cho Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có cái phần chia sẻ tổng hợp lại một số những cái kết quả mà trong thời gian vừa qua chúng ta đã triển khai thực hiện cái thỏa ước lao động tập thể nhiều doanh nghiệp, hay là có thể là gọi là nhóm doanh nghiệp tại Việt Nam, và cũng cho chúng ta nhìn thấy một số cái bức tranh chung về những cái lợi ích đem lại cho cả doanh nghiệp cũng là cho cả người lao động. Một lần nữa cảm ơn các diễn giả cũng như các chuyên gia đã có cái phần chia sẻ với các đại biểu tại hội nghị tập huấn. Và để tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ dành một chút thời gian nữa để cho các quý vị đại biểu có thể có tiếp những cái câu hỏi hay bình luận liên quan đến cái nội dung trình bày, hoặc trong quá trình nghe các chuyên gia trình bày thì các anh chị có những cái vướng mắc gì cần hỏi đáp tiếp thì cũng anh chị có thể trực tiếp nêu ra câu hỏi, hoặc là các anh chị có thể đưa lên cái chat box để chúng tôi có thể tổng hợp và gửi cho chuyên gia. Thì trước khi tiếp tục nhận được cái ý kiến của anh chị thì chúng tôi đã nhận được một câu hỏi và xin chia sẻ câu hỏi để các anh chuyên gia có thể giúp cho các doanh nghiệp. Thứ nhất là câu hỏi liên quan tới trong quá trình thương lượng khi sử dụng một số chiến thuật, phía người sử dụng lao động có thể thực hiện những hành vi nào để tạo áp lực mạnh mẽ với phía người lao động mà không bị xem là vi phạm pháp luật? Câu hỏi chắc dành cho ông Martin. Okay. Yes, shall I try to answer? I think the answer is rather simple. We don't want to use tactics. There is only one tactic that is good, and that is gain trust. All other tactics, how to have pressure without violating the law or that kind of things, are not helping for trust. So in the end, we use no tactics, only a good cooperation, try to understand each other, try to understand each interests on the longer term. That is the only working tactic, in my opinion. Maybe Henk? Yeah, I always got a bit itchy on those questions because it seems that negotiation, that everybody has always the impression that it should be hard and tough fights, discussions, putting on pressure and that and blocking everything. To be honest, I'm doing this work for 32 years now, and to be honest, the best results come by social dialogue. If we look back on the presentation of Mr. Kwang of VITAS and the presentation of Mr. Kwang of VGCL, you could see that the results of this MCCBA process, without discussion, without strikes, without anything, without strategies, without bad attitude, bad behavior, simply by a good dialogue, negotiations is effective. You could see the productivity is up, people are happy, relationships are improved, and even the wages. And then I come back to the first presentation of Mr. Kwam. The productivity is higher, and the position of the garment industry is still improving globally. So the key message, what we want to share, is if you think in fighting, it will not work. It will only work when you find the balanced, effective social dialogue. And the figures presented by Mr. Kwang
shows it that it works. That's the key message. I cannot say it simpler and more clearly. And as you can see, Mr. Martin is from the employers organization and I am from the trade union, and we do this together because this is a united motivation to work on effective social dialogue. That's it. Vâng, cảm ơn hai ông chuyên gia. Các quý vị đại biểu có thể tiếp tục đưa trực tiếp câu hỏi đi ạ. Everybody is in shock now. Có lẽ là một cái câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ phía các đại biểu liên quan tới cái này thì chắc là để chuẩn bị trong giai đoạn tới khi mà luật pháp mà có hiệu lực, cũng như là chính phủ có những cái hướng dẫn khi mà chúng tôi có cái tổ chức đại diện người lao động ở tại cơ sở bên cạnh cái tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Có lẽ là các doanh nghiệp cũng quan tâm và cũng đưa ra một cái câu hỏi. Xin phép chia sẻ với hội nghị để nhờ các ông chuyên gia có thể chia sẻ kinh nghiệm. Câu hỏi từ phía doanh nghiệp liên quan tới tranh chấp lao động giữa các cái tổ chức đại diện người lao động. Nội dung câu hỏi như sau ạ. Nếu xảy ra tranh chấp giữa các tổ chức đại diện người lao động về quyền thương lượng tập thể thì cơ chế giải quyết như thế nào? Xin các chuyên gia chia sẻ về điều này ạ. I lost translation now. Shall I give it on, Martin? Yeah. Okay. It's a good question, and it's a kind of technical question. What we normally do is when we show you our presentation, we told you about the self-regulation of social partners, and we have two mechanisms. First is the self-regulation mechanism, which is in the collective agreement, where employers and trade unions try to solve that problem. That's the first one. And the second one is that we can go for arbitration to a special court, a labor court. But normally we solve those problems most of the time ourselves on sectoral level. But it is a technical question, and it's better that we can explain it in the whole context of the process of what are you pointing out and what are you highlighting in collective agreements. That is one. And second is that I'm aware of the changes in the labor code in Vietnam. And we are aware that you now can have trade unions only to one company related. In the Netherlands, we don't have that system. In the Netherlands, we have three confederations, three different trade union confederations, and they are negotiating. Most of the times when it is on a sectoral level or company level, there are 2 or 3 trade unions at the same time in this process. So that is different from the Vietnamese situation. But this case, like you have own company trade unions, we don't have that situation in the Netherlands, and nearly not even have it in Europe. With us, we are officially recognized trade unions, and the employers organization is also officially recognized. We are part of our tripartite system, and that gives us the ability to do the negotiations and talking about collective bargaining agreements. Yep. Martin, wat aan toe te voegen? No, fully agree.
Oké. Ja, maar komt elke keer in beeld. Een belangrijke man. Oké, that's the question, that's the answer. Cảm ơn Mr. Hành. Chúng tôi ở trong phần chat box chúng tôi nhận được 2 câu hỏi và xin phép là 3 câu ạ. Và xin phép các anh chị là có lẽ là chúng ta sẽ dừng lại tại 3 câu hỏi này. Và tiếp theo thì VCSI cũng sẽ có những cái chương trình hỗ trợ tiếp theo, cho nên là trong cái quá trình chuẩn bị thì chúng ta cũng sẽ tham khảo ý kiến của các doanh nghiệp để chúng tôi thiết kế những cái chương trình hội thảo tiếp theo phù hợp với cái mong muốn của các anh chị. Xin phép chia sẻ 3 cái câu hỏi cho các diễn giả và chuyên gia. Là câu hỏi của bà Phạm Hằng. Các chuyên gia có thể chia sẻ kinh nghiệm đối thoại và thương lượng khi có nhiều tổ chức đại diện người lao động. Một câu hỏi cũng khá là liên quan tới cái câu hỏi trước về cái tổ chức đại diện người lao động mà khi mà có hơn một cái tổ chức đại diện người lao động trong tương lai ở tại Việt Nam. Vâng, xin mời công chuyên gia. To be honest, that is a very long and complex answer because those trade unions must work together as well. And I think not to disqualify the question, but I think this question is exactly a question which we could do on a workshop when we are present and can take the time for an answer, because we must explain a lot about how you should work together and how you should prepare as the partners to together. So the simple answer is yes. If we make a collective agreement, the trade unions must work together, and all trade unions must have the obligations to make one agreement. So we don't make 3 agreements for each trade union in the sector. No, we make one agreement with the employers organization and 3 trade unions or 2 trade unions, and not various deals or different deals. No, it's one. And then I come back what I explained before. If social partners, trade unions and employers come to that agreement, we can go to the Ministry of Social Affairs and ask for legally binding, and then it is, this collective agreement is for everybody binding. And that means when it is, for example, I give you an example for the construction sector, if we make a collective agreement like that and it is legally binding, everybody has the same obligation. So there are no difference on wages, working hours, social security. So it's for all the companies and all the workers the same. So there is no competition on wages. And that is a big advantage for the employers, really one of the biggest advantages. Yeah. Yes. Vâng, xin phép chia sẻ câu hỏi tiếp theo là doanh nghiệp của tôi trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh là sản phẩm sơn tường, lần đầu tiên thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể. Trường hợp tổ chức công đoàn đề nghị ban giám đốc lồng ghép đưa nội dung trong các quy tắc ứng xử về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp như SA8000 hay BSCI vào nội dung thương lượng tập thể thì nên xử lý như thế nào ạ? Tách riêng mà. Well, that's a difficult. Yes, in the end, I should say that is a good situation that you talk together about what content
the CBA has. So what subjects are to be discussed? I don't think there is legislation that prohibits subjects from CBAs. Henk? No, there's not. No, there's not. I think when you start, and I think Mr. Kwang of VTCL or I saw Mrs. Hang as well on the video. They can explain how we started with the works in Vietnam, and we started small. So you don't start with the big codes of conducts and regulations. When you start to negotiate, you start very small. And the examples what Mr. Kwang gave us in his presentation, you see that we talk about uniforms for working. We talk about the food and the quality of the food in the breaks. We talk about the bonuses for that. So we keep it simple where we start, and then later on more points come on in this process of social dialogue. But don't start too big. Start small and keep on making the small steps. It took us in the Netherlands 126 years to come to this level. So start small, keep it simple, and start with trust, good information sharing, and then you can see that finally you come to this level of exchange, of talking, negotiation. But it takes time, that's all. But don't start too big. Yeah, that's the answer for me. Yes. Vâng, xin chia sẻ một câu hỏi nữa là theo các chuyên gia thì đâu là rào cản lớn nhất trong đối thoại xã hội và thương lượng tập thể nhiều doanh nghiệp? Vì theo quan sát của tôi thì các thỏa ước thương lượng tập thể ở Việt Nam hiện nay thường chưa thương lượng đến việc tăng lương mà chỉ tập trung vào các lợi ích, phúc lợi cho người lao động. Các ông có gợi ý gì cho vấn đề này ạ? Yes. Well, the really biggest barrier in social dialogue is a too big ego of the participants. When participants want to gain a negotiation in a short term and wants to profit himself, wants to have applause and wants to win a game, it's not good for the trust in the long time. So the biggest barrier is too much emphasis on one person who wants to win a game, but it's not a game. It's an ongoing process of working together. That's a more psychological aspect, and that's why attitude is so very much important in negotiation and in social dialogue. Another barrier is the pressure from outside the negotiations. When there is a lot of pressure caused by economic circumstances or by the press, by journalists who writes, or by political parties who want to make a point, who wants to be in the full flashlights of the public. That's also hard to deal with. To stay calm in the negotiation situation, gaining trust, keep talking, and be interested in your partner. Be interested in the interests of your partner. I think that's the main that are our main barriers from my point of view. Henk? Yeah. I think I can add something, but it is we need a lot of time to explain this. This is not subject for 2-minute answer. So it is a balance. We are always looking at the balanced situation, and
Yeah, I think that is also the key of their success, that this MCCBAs has, that I was involved and I assisted our friends from Vitas and VGCL, is that we were looking at the balance, that we are looking at the right information, that we are looking at sharing the right information, finding leverage on everything with people on the grassroots side, with people on the employer side. So that is, yeah, very complex. Yeah, that's what I can add. Yeah. Vâng, cảm ơn cái phần chia sẻ của các chuyên gia đến từ Hà Lan. Xin hỏi là qua cái phần chia sẻ của các chuyên gia thì ông Quang hay là ông Cẩm có chia sẻ thêm một số thông tin gì không ạ? Nếu không thì có lẽ là chúng ta đóng cái phần hội thảo ngày hôm nay ở đây. Rất đồng tình với ý kiến của ông Hành với là ông Martin. Dạ. Thực ra mà nói là cái thỏa ước lao động tập thể ấy, cho dù là thỏa ước lao động tập thể. Anh ơi, anh nói to lên một chút được không ạ? Vâng, cho dù là thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp hay là thỏa ước lao động tập thể cấp nhóm doanh nghiệp hoặc là cấp ngành, thì cái đầu tiên của chúng ta là phải là vì thỏa ước lao động chính là công cụ để xây dựng cái mối quan hệ lao động hài hòa mà. Muốn hài hòa thì như vậy chúng ta phải là xác định là phải có tạo ra được một cái sự đồng thuận cao giữa hai bên như tôi đã nói đấy. Và lợi ích thì phải là chia sẻ hài hòa với nhau, chứ không phải là như có một cái vị đã hỏi là thế thì làm thế nào mà có cái chiến thuật nào mà để coi như là không vi phạm pháp luật mà coi như mình có thể là thắng lợi trong cái chuyện là không, thì cái đó là chúng tôi từ ngay cả khi mà theo dõi các thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp hoặc là cấp ngành đều xác định là như thế, phải tạo ra một cái mối quan hệ lao động hài hòa, và như vậy thì phải hài hòa về mặt lợi ích. Và như tôi cũng chia sẻ và hai ông chuyên gia cũng chia sẻ ấy, đó là tạo ra lòng tin và có thiện chí giữa hai bên, để chúng ta trong quá trình thương lượng ấy phải đưa ra những cái mà cả hai bên chúng ta cùng thắng, bởi vì mục tiêu là làm cho doanh nghiệp phát triển và coi như người lao động có công ăn việc làm đảm bảo và thu nhập cao. Đấy là cái mà tôi cho rằng là cái mục tiêu như thế. Cho nên là ở đây tôi hoàn toàn đồng ý là không có cái chuyện là tìm cách để thắng bên đối tác hoặc là bị đối tác làm cho nó cao, thì cái điều đó là tôi cho rằng là không phải mục tiêu của cái việc thương lượng đối thoại của chúng ta. Vâng, xin hết. Vâng, trân trọng cảm ơn ông Cẩm ạ. Vâng, có lẽ là xin phép các quý vị đại biểu là thời lượng làm việc của chúng ta cũng đã kết thúc. Theo chương trình là chúng ta kết thúc vào lúc 16:30. Tuy nhiên là chúng ta có thể là trong các đại biểu tham dự ngày hôm nay, các anh chị cũng vẫn muốn có một số những nội dung cũng như là các ý kiến để chia sẻ với các chuyên gia cũng như các diễn giả tham gia ngày hôm nay. Tuy nhiên là thời gian thì có hạn, và chúng tôi cũng mong muốn là VCCI trong thời gian tới sẽ có những cái cuộc họp tập huấn hay là trao đổi giữa các chuyên gia để các anh chị từ phía doanh nghiệp có thể có thêm cái kinh nghiệm để triển khai cái thỏa ước lao động tập thể hay là đối thoại xã hội tại nơi làm việc. Và chúng tôi cũng nhận được một cái câu hỏi cuối cùng của các anh chị ở trong cái phần chat box, nhưng mà chúng tôi nghĩ là cái nội dung mà các anh chị hỏi ở đây là về đối tác thật, thương lượng thật, hay là những cái kỹ năng hay phương pháp trong thương lượng tập thể, thì có lẽ là cái nội dung này khá là lớn, và cũng sẽ tôi là mong muốn là trong thời gian tới chúng tôi sẽ thiết kế những cái chương trình tập huấn tiếp theo để chúng ta có nhiều thời gian chia sẻ với chuyên gia kỹ hơn về những cái kỹ năng hay phương pháp trong thương lượng giữa tổ chức đại diện người sử dụng lao động, người lao động hay là ở tại cơ sở, để chúng ta có thể có nhiều thời gian chia sẻ hơn nữa. Và thưa các quý vị là đại biểu là trong một cái buổi chiều tham gia cái khóa hội nghị tập huấn này thì chúng ta cũng đã được nghe các chuyên gia trong nước cũng như là các chuyên gia quốc tế chia sẻ với chúng ta về cái thực hành thực hiện cái đối thoại và thương lượng tập thể tại doanh nghiệp, đặc biệt là những cái nội dung liên quan tới cái công ước 98 mà chính phủ Việt Nam mới phê chuẩn
trong thời gian vừa qua. Và trong những cái phần trình bày của các chuyên gia thì rõ ràng đọng lại những cái lợi ích cũng như là trước mắt cũng như là những cái lợi ích lâu dài, thì chúng tôi thấy là những cái lợi ích trước mắt mà các chuyên gia đã chia sẻ với chúng ta đối với doanh nghiệp là rõ ràng là khi chúng ta thực hiện cái đối thoại cũng như cái thương lượng tập thể hiệu quả thì sẽ tăng năng suất lao động, giảm chi phí lao động, và từ đó thì có cơ hội để có cái doanh nghiệp có điều kiện cải thiện cái điều kiện làm việc cho người lao động, cũng như là tăng cái tiền lương cũng như là cái thu nhập cho người lao động ở tại doanh nghiệp. Còn về lâu dài thì khi chúng ta thực hiện tốt những cái chính sách về cơ chế đối thoại thương lượng thì doanh nghiệp cũng sẽ tăng được năng lực cạnh tranh, cũng như là đối với bản thân người lao động thì cũng sẽ có nhiều cơ hội để phát triển chuyên môn và có cái cơ hội làm việc tốt hơn. Và trong cái phần trình bày của các chuyên gia thì có lẽ là những cái nội dung mà chúng ta đạt được ở trong cái phần đối thoại thương lượng, ngoài cái mục đích là liên quan tới cải thiện những cái chế độ phúc lợi cho người lao động, thì chúng tôi tâm đắc nhất ở cái nội dung đó là chúng ta có cam kết là không cạnh tranh, không lành mạnh giữa lao động giữa các cái nhóm doanh nghiệp này. Và rõ ràng là cái này là một trong những cái điểm mà sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi tham gia thỏa ước, đặc biệt là thỏa ước nhóm doanh nghiệp, sẽ duy trì được cái tỷ lệ biến động lao động đặc biệt là trong những ngành thâm dụng lao động mà chúng ta ở đây là có ngành dệt may. Thì đấy là một trong những cái mà chúng tôi thấy trong thời gian tới, nếu chúng ta phát huy được những cái hoạt động thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện đối thoại và thương lượng tại nơi làm việc thì sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp rất nhiều trong cái quá trình là hài hòa ổn định cái mối quan hệ lao động ở tại doanh nghiệp. Trong cái buổi làm việc ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều, hơn chục cái câu hỏi cũng như là cái bình luận từ phía các quý vị đại biểu để gửi tới các chuyên gia, các diễn giả của chúng ta trong ngày hôm nay. Và từ những cái phần chia sẻ của chuyên gia và những cái câu hỏi của anh chị ở trong cái phần thảo luận thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng, chúng tôi sẽ thiết kế những cái tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng lao động, cũng như là trong thời gian tới, cũng như là một số những cái hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức để các doanh nghiệp của chúng ta có nâng cao được cái kiến thức, kỹ năng trong cái hoạt động đối thoại và thương lượng với người đại diện đại diện người lao động ở tại doanh nghiệp. Và đặc biệt là trong bối cảnh thời gian tới, khi mà chính phủ có những hướng dẫn chúng ta thực hiện thực hiện khi có những cái hoạt động với cái tổ chức đại diện người lao động ở tại doanh nghiệp, thì chúng tôi cũng sẽ với vai trò là tổ chức đại diện của người sử dụng lao động, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi có những cái quy định liên quan tới các cái chính sách mới, quy định mới của pháp luật lao động liên quan tới cái tổ chức đại diện của người lao động ở tại cơ sở. Mà trong cái quá trình mà các anh chị đưa ra câu hỏi cũng đã rất nhiều các anh chị đặt câu hỏi, cũng như là có những cái băn khoăn vướng mắc khi mà chúng ta có những cái tổ chức đại diện mới bên cạnh tổ chức đại diện bên cạnh tổ chức đại diện công đoàn cơ sở thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Một lần nữa thì trân trọng cảm ơn tổ chức CNV, tổ chức DECP, dự án đối thoại xã hội của Hà Lan cũng đã hỗ trợ và để cho VCCI có cơ hội tổ chức cái khóa hội thảo tập huấn ngày hôm nay. Và một lần nữa cũng trân trọng cảm ơn hai diễn giả đại diện cho Tổng Hiệp hội Dệt may Việt Nam cũng như là Ban quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Việt Nam, cũng đã có những cái chia sẻ rất là hữu ích cho hội thảo tập huấn của chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa trân trọng cảm ơn các diễn giả, các chuyên gia, các chị từ phía doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà chuyên gia cũng đã tham gia cái hội thảo ngày hôm nay. Cảm ơn dự án CNV chị Yến cũng đã hỗ trợ rất là kỹ thuật, cũng như là trong thời gian qua để tổ chức thành công cái hội nghị tập huấn này. Một lần nữa thì chúc anh chị mạnh khỏe và chúc tất cả chúng ta bình an trong đại dịch. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Xin cảm ơn chị Minh ạ. Xin cảm ơn tất cả các chuyên gia và các diễn giả. Hẹn sớm gặp lại tất cả các anh các chị ạ. Xin chào các anh các chị ạ. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Disco Xin chào starts. tất cả các anh các chị ạ. Cảm ơn anh phiên dịch. I like the music.